אני מתעקש על לעשות את הדבר הראשוני, רק את הסקיצה. אני כמעט ולא מרנדר ציורים אף פעם to perfection, ואצלך, כאילו אסתטית, אחת החותמות זה כאילו שזה high end. כן. מה יפה? המפגש בין ה-high end לזה שכל הנושאים הם יומיומיים, וכל הנושאים הם הכי relatable, וכאילו זה לקחת את כמה שזה יפה לראות את כאילו את the greatest of Marvel ו-DC, אבל שים את זה כאילו במטבח, שים את זה בסתימה בשירותים, שים את זה בילדים לא רוצים לנעול נעליים, זה כאילו הגאונות שלכם, ואני אקרא לכם גאונים עוד כמה פעמים במהלך הזה. תודה. 24/7 ונדב אמבון מציגים על הפנים. היה לנו שיחה על זה בדרך לאוטו לפה, שיש לנו כבר 5 ספרים בחוץ, השישי ב-in the making, ופתאום יהודה אומר, אני מסתכל על הציורים שלנו מהספרים הראשונים, ואני ישר משלימה אותו, והם נראים נורא, נכון? כאילו הם... אז הוא אומר, דווקא אפילו שהוא דיבר איתי על הצללות ועל הטכניקה, ועל איך השתמשתי בצבעים בצורה כל כך לא הגיונית, והציורים סתם היו כבדים, בגלל שכבות לא נכונות, בצורת עבודה לא נכונה ונננה, אבל בסוף, ה-pureness של התוכן, זה בא לי לצייר את זה שוב ככה, בא לי לחזור אחורה. In a way, כאילו reverse engineering של הארט שלי, של הסקילס שלי, כי זה פשוט היה בזה קסם, בדיוק כמו שאמרת, in a way, זה לא היה... היה בזה המון רגש, זאת אומרת, יותר התעקשנו על על הסין, על הסצנה, כאילו, על התוכן של הסצנה. תיארו לנו, כששאלו אותנו איך אנחנו יכולים לתאר, על מה אנחנו יכולים לצייר, אז תמיד אמרנו שהחיי יום-יום זה כמו דופק, שזה ה-flat line, ו-once in a while יש לך את הביפ, של איזה רגש שקורה, כעסת, שמחת, צחקת, בכית, אבל כולנו כבר רגילים לפלטליין, שאתה כולנו מתעלמים מהביפ הקטן הזה, ופעם זה הדבר, זה היה המקום שבו אנחנו מחליטים להתעסק ועליו לצייר. עזוב את האיכות של הציור, בוא נתעקש על מה האירוע, כי להצחיק בן אדם אתה יכול להצחיק אותו גם עם אנשי קו, כל עוד הבדיחה עוברת טוב והרגש מזוהה. והיום, ככל שהזמן עבר, התחלנו להתעסק יותר בפיינס של הציור, דרמטיות, זוויות מצלמה קיצוניות, תוסיף לי עוד דמות ועוד דמות, ותן לי עוד צבע, ושבור לי פה את המוסכמות, וזה וזה וזה, ואז הבדיחה כבר נעלמת. זאת אומרת, מרוב מצלמות ותאורה ו-CGI כבר אין לך סצנה ושחקנים. זה מה שקורה עכשיו בקולנוע. בדיוק. שאתה מאבד את הנשמה. את יכולה להחזיק את מה שאת רוצה להגיד? כן, בטח. כי אני אעשה כזה, את הפתיח הזה. שלום. עוד תוכנית של על הפנים, איתי נדב אמבון, התוכנית שבה אני נפגש עם אורחים, אורחות, לדיבור ושיחה, ומייצר איתם פורטרט או דיוקן, והיום איתי הזוג המלכותי, שמייצג אותנו בנחר, הדבירז. יהודה ומאיה. תודה, איזה פרזנטציה. מה שלומכם? מצוין. בסדר גמור, בסדר. הגעתם מהצפון? הגענו מהצפון, כן. והיה לנו נסיעה חיובית. אנחנו תמיד אומרים שהדייטים שלנו הם בנסיעות, בדרך כלל הם ריבים. אנחנו מפחדים לנסוע ביחד, כי אנחנו רבים בדרך, והיום דווקא הייתה נסיעה, מה זה חלקה וכיפית. ישנתי כל הדרך. לא, חס וחלילה, חס וחלילה. זה מונע חיכוכים. לא, באמת, היה נפלא. טיפ לזוגות שביניכם, אם אתם רוצים למנוע ריבים, תשנו. אל תהיו ערים ביחד. כן. אל תהיו ערים ביחד. לא, אין למה להיות ערים בנסיעה. מי אותך אם אתה נוהג. טוב, התוכנית, דיברנו, קשקשנו קצת, הכרתם, אנחנו מתעסקים בעל הפנים, ואני חייב להגיד שכאילו, אתם כאורחים, זה יכול מאוד לייצר איזושהי חרדת ביצוע מאוד מאוד גדולה. לא, וואי, איך אני לא אוהבת שאומרים את זה? אני לא אוהבת שאומרים את זה. כי זה כאילו אתה תבוא קצת כמו רוקדים כוכבים עכשיו שמשודר, סבבה? אתה, מה, אני לא ארקוד כי יש שופטים שהם היו רקדני על בעבר ועכשיו הם מסתכלים וצריכים לשפוט אותי? זה לא אומר שאני לא רוקדת טוב. אותו דבר, כאילו, באומנות אני חושבת שיש כל כך הרבה סגנונות. מי אני שאגיד אתה לא מצייר טוב? מה שאתה עושה הוא מתאים למה שאתה עושה, ומה שאני עושה מתאים למה שאני עושה. זה בדיוק הדרך שלנו ללמד את אריאל, הבת שלנו, הבכורה, הרבה אנשים מסתכלים על הציורים שלה ואומרים, יו, איך הכישרון עובר במשפחה? ואני לא יכול לשמוע את המילה כישרון כחלק מההצלחה שלך. הוא מתגרד בגוף. זה משגע אותי. הכמות השקעה וההתמדה והלמידה והלילות הלבנים והדם, יזע ודמעות שחוויתי, כולם עושים את זה, כולם מתייחסים לזה ככישרון. איזה הכישרון. לא, זה לא, זה עבודה קשה של למידה, של זיכרון, של לדעת איך מציירים יד מאלף ואחת זוויות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אפרופו, אומנות זה אומנות וציור זה ציור, וכל אחד עושה את זה לפי הקו שלו. כן. כשאריאל החזיק את העיפרון בפעם הראשונה, ואמרתי, בוא ננסה לעבוד איתה, לראות איך היא מתחברת לעולם הזה. והיא שאלה אותי איך מציירים כלב, ציירתי כלב, והיא ציירה עיגול. ואני אמרתי, בכל מקום הייתי אומר לך להגיד, יפה, זה עיגול,
אבל כלב מציירים ככה. לא, את רואה פה עיגול. סליחה, את רואה פה כלב. זה שאני בן אדם בוגר ואני יודע לזהות את זה כעיגול, זה משהו אחר. היא ילדה קטנה, היא ציירה עיגול, מבחינתה זה כלב. התגובה שלי זה היה, זה הכלב הכי טוב שיש בעולם, מעכשיו זה הכלב שלי. אני לא יודע מה איתך, אני לוקח את הכלב הזה, אני אגדל אותו ואני אקרא לו ג'וני. זה עכשיו הכלב שלי. והוא אומר, לא, זה הכלב שלי, זה הכלב שלי. לגרום לה להרגיש שזו האמנות שלה, זה היצירה שלה, זה הקו שלה, זה מה שחשוב, זה גם תמיד מה שאנחנו אומרים לכל הסטודנטים או אנשים שרוצים איתנו טיפ איך אני מצייר את זה, איך שאתה רוצה. אין חוקיות, אין דבר כזה. אני זוכר שלמדנו בבצלאל, מישל קישקה, אז אמר לי, נתן לי טיפ מדהים, ששאלתי אותו על תאורה, על אור וצל. הוא אמר, מה זה משנה? זה לא משנה. זה משרת לך את המסר, הצל עובד לפי מה שאתה רוצה, אתה תאורן. זה לא משנה אם התאורה באה מפה והצל לא נגדי. זה לא אכפת, אף אחד לא מתייחס לזה. כל עוד זה משרת את הציור שלך, רוץ עם זה, כי אין חוקים באמת בעולם הזה של הציור והאמנות, והדבר הזה באמת פותח לך את הראש של, כמו במטריקס, אז there is no spoon. כן. אתה מבין? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז אפרופו חרדת ביצועים, אין כזה דבר. יש את הקו שלך ואנחנו הולכים לראות אותנו פעם ראשונה מאז, לא יודע, מאז מתי פעם אחרונה ציירו אותנו. גדול, זה מדהים שזה יש לכם חסך. בקומיקונים, נכון. בקומיקונים, תמיד לא, אבל מביאים. בטוח יש לכם, לא, האמת שאולי פן ארט. יש. כי יש המון. כי זה שוב, זה מישהו אומר, שאנחנו- אני אצייר את כן, מי כן. המצוירים כבר, אוי, לא, מה אני הולך לעשות? אולי כאילו לעשות רוורס אבטארינג של הציורים שלכם, מעניין. אני מודה שכשאנחנו הולכים לכנסים, דווקא אני אף פעם לא חשה, אנשים דווקא מאוד אוהבים להראות לנו את האומנות שלהם. כן. מאוד, מאוד אוהבים, מאוד רוצים לשמוע מה יש לנו לומר, והם עושים לנו גם ציורים שלנו, של הילדים, שזה בסגנון שלהם. מדהים, איזה כיף. בעיקר רישומים. הם אוהבים נכון. לעשות רישום כזה, איזה כיף. פורטרטי אירופאי של הדברים וואלה. האלה. כן, הם מאוד אוהבים את הקטע הזה. ואני אומר, בואו נגזים, בואו תציירו את הגבות שלי, את הזקן, את היופי של מאיה, תגזימו אותו. חיים שלי. וכזה, לא, הם רוצים להישאר, יש איזה קטע של לנסות להיות מדויק, שמנסים לצייר בן אדם, ואין בעיה, יש לך את הרישום האקדמי, שהמטרה שלך זה באמת לנסות לתרגם אחד לאחד. אני יותר מתחבר לעובדה של, אתה רואה את זה בדרך אחרת, והיד שלך תתרגם את זה בדרך אחרת ממני. למה לנסות לעשות את אותו הדבר? כן. אנחנו גם ככה אנשים שונים. בואו נציע אמנות חדשה על העולם הזה. בואו ניתן לאנשים לראות עוד זוויות של הבן אדם. מה אתה רואה בנו שאנחנו לא רואים בנו? שיכול לפתוח לנו איזה צ'קרה, ולהפך. טוב, אתם בעצם כבר המון זמן מתעסקים באיך אתם נראים. כלומר, שוב, אני מנסה to contain myself, אבל פשוט השיחה איתכם יכולה פה להימשך כל כך הרבה זמן, נכון. כי יש פה חפיפה בכל מה ש... זה נורא מעניין אותי הסיפור של מערכת יחסים עם איך שאתם נראים. עכשיו יש לכם את זה גם כבר לאורך שנים, זה עוד נושא אחד, אבל מלכתחילה לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו עוקפים, יש פה לופ הול, אנחנו the front people, אנחנו the face, אבל בעצם כאילו זה הכל מצויר. אז יש פה כמה... איך אתם מייצגים את עצמכם? כאילו, איך זה להסתכל על עצמכם ולהגיד, אוקיי, ככה אני... יש פה כמה קונפליקטים. כשהתחלנו לייצר את הדמויות שלנו, אז כמובן שאתה בחור, כאילו אנחנו היינו זוג צעיר, מאוד אכפת לנו עדיין מה חושבים עלינו, עדיין אכפת היה. מה חושבים עלינו, מה יגידו, בסוף אנחנו לא אנשים של רשתות חברתיות, אנחנו לא מהמצטלמים וסלפי ואיך אני נראית וזה, אבל יהודה מצייר פגז, אז צייר אותי בבקשה דוגמנית ולא פחות. אז ככה זה היה בהתחלה. ואז הוא אמר, טוב, כאילו אני גם חשבתי, היד שלו זה פוטושופ מהלך, כן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה הבורא של איך אנחנו נראים בעצם. כן. חלומו של כל בן אדם, של לעשות ניתוחים פלסטיים ללא תשלום, אלא פשוט מישהו מצייר אותך בדיוק כמו שאתה רוצה, וזה הישות שלך בעולם, אתה לא קיים. אתה יכול להחליט איך אתה נראה. ויהודה לקח את זה בהתחלה, צעד אחד קדימה, גם אותי צייר בצורה מאוד מפרגנת, וגם אותו צייר בצורה מאוד מפרגנת, גדול ושרירי וכו'. ואז עם הזמן אתה מרגיש כאילו, מה, אני צריך רגע באמת, רואים אותי במציאות, אני מתחיל להגיע לכנסים, אני מתחיל להגיע להיפגש עם אנשים בכל העולם, מעריצים, אתה רוצה שהם יזהו אותך כשהם רואים אותך, ולא איזה משהו לא קשור. זה היה, ואז, ירינו לעצמנו ברגל ברור. ממש, ואז אנחנו, טוב, מה, אנחנו צריכים להתאמן מלא ולהיות בדיאטות, וזה, אין איך לצאת מזה. ואז... קיבלת את המחמאות. רגע, לא, ואז הדבר הכי גרוע, הבאנו ילדים.
כן. עכשיו, לא גרוע כי הבאנו אותם. זה ממש רעיון גרוע, הבאנו ילדים. לא, גרוע לדמות שלנו, לדמויות. השם ישמור, במציאות, אנחנו לא נראים the same. שערות לבנות, קרס, הבטן עוד לא נכנסת, הגוף אחרי לידה. באמת, אין כל קשר בין הבן אדם שהיינו לפני ל10 שנים קדימה. עכשיו, כשאנשים רואים את הקומיקס, יש לך עוד קונפליקט שהוא לא חושבים עליו. תחשוב על זה, על הדמויות של סימפסון, סבבה? הם כבר איזה... אני מסתכל על יהודה עם החולצה, ואז אני אומר, אוקיי, יש לו את הארון של הומר סימפסון. כן, בדיוק. מה, סימפסון... הבאתי, זו פעם ראשונה שאני לא עם מכנסיים הכחולות שלי, עם הג'יס הכחול. כל הדמויות של... כן. כמה שנים הם רצו את הדמויות של סימפסון? 30 שנה, 40 שנה? הן לא מזדקנות. עכשיו, את הדמויות שלנו, מה אנחנו נעשה זקנות? אז אנשים צריכים לזהות אותם לאורך שנים. אז עכשיו זה כבר לא קשור אם אני נראה טוב או לא נראה טוב. אני פשוט צריך שיזהו את הקומיקס שלי. אני לא יכול לשנות את הדמות. אז הדמות נשארת the same, אבל במציאות אנחנו נראים... יש פה נקודת החלטה. השם ישמור. הרבה מהתוכן יוצא מההתבגרות, הקמת המשפחה, ההזדקנות. נכון, אז אנחנו מציירים על זה. נניח יהודה התחיל להוסיף לעצמו שערות לבנות, והתחיל לזה שהוא מקריח, אז ציירנו גם על זה, שפתאום נכון, את הקומיק שפתאום הוא מזהה סילבר דולר. ולי התחלנו להוסיף סימני מתיחה, וכל מיני צלולית. הקהל מאוד התלהב מהדבר. הוא מאוד אוהב את זה, כן. הוא מאוד אהב לראות את העובדה שהדמויות מזדקנות או אנושיות. ואז אמרנו, אוקיי, אז בעצם יצרנו פה אפילו ריאליטי. כי הילדים גם גדלים. אריאל היא כבר בת 7. התחלנו כשהיא תינוקת. וגם רואים אותה, את ההתפתחות. יש פתאום אנשים שמחר יראו את הקומיקס, והם לא ראו את הקומיקס כבר כמה שנים. יגידו, מה? אתם כבר עם 3 ילדים? גדול. אני רק זוכר שניסיתם להיכנס להיריון. העניין הזה של לראות אותנו במציאות ולקשר אותנו לציורים, כמו שאמרתי מקודם, את קיבלת הכי הרבה מחמאות, אני חטפתי שם הכי הרבה אש. כן, פחדו ממני, זה הסיבה. על מה חטפת אש? על זה שאתה לא שרירי כמו שחשוב? כי אתה מצייר את עצמך בצורה מסוימת, כמו איזה תור מזרחי, סבבה? כן. ואז באים ומסתכלים עליכם במציאות, ורואים את מה, אומרים, וואו, את ממש יפה, בדיוק כמו בציורים, אתה, נראה לי טיפה מגזים. ואז אתה אומר לך, אוקיי, אם אני הייתי עכשיו פוגש את דרוק במציאות, והייתי קולט שהוא בכלל איזה 1.60 גוץ. הייתי מתבאס. מאמי, אני צריך את כל החלבון. בדיוק, כל החלבון שיש עליי. אני לא יכולה לשמוע את המילה הזאת, באמת, אני לא יכולה לשמוע את זה, לא יכולה לשמוע קרטין, לא יכולה לשמוע, עזבו אותי, באמת. אני לא יכול לדבר עכשיו, אני מתאמן, אני צריך להרים משקולות עכשיו, כזה פימפום ודברים כאלה, בשביל שהבן אדם הבא יראה ויגיד... בא לי לנפץ את סיפור החלבון שפופולרי כל כך ביקום כרגע. כשהתחלנו את הציורים הראשונים, ההתייחסות על הנראות החיצונית שלנו הייתה פחות חשובה, כי שם הדמות היו הרבה יותר ריאליסטיות, הן הרבה פחות קומיות, כמו שהיום. פחות קריקטוריסטיות. היום אני ממש סילברבק, גורילה, כן? ממש לקחנו את זה והגזמנו לגמרי את הדמות, אבל אם נחזור לציורים ביחס לציור הראשון, הגוף הרבה יותר אנושי. הסיטואציה מוגזמת, אבל הדמות עדיין נשארו מאוד אנושיות, עם טיפה קילופי אור וכאלה. כן. והיום... לקחנו את הכל ל-CGI. טוב, הסיפור שלכם, גם הסיפור היכרות, כל האברינגינג שלכם, והתא המשפחתי, הכל מצד אחד מאוד מאוד ישראלי ומאוד כאילו זה, ומצד שני, גם ההצלחה דחפה אתכם כאילו לכיוון אינטרנשיונלי, אבל גם מה שאתם עובדים איתו, הוא עובד מאוד 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 טוב בזירה הבינלאומית. כלומר, וזה המקום שבו הייתי רוצה כאילו לעשות איתכם, to switch it up to the international realm. Okay. Because you work in English. Yes, Okay. we You're do. working internationally. From now on, we're gonna speak in English. We're going to speak in English. Where is the English עכשיו camera? אנחנו נדבר אנגלית. Yes. And just the first thing that I always say when we go on stage abroad, like outside of Israel, I'm telling the audience, I wish that you knew, that you understood Hebrew, because Yehuda is hilarious in Hebrew. Hilarious. It's like he's the most funniest person alive in Hebrew. But then when we switch to English, not everything's switched the language. No, he is. Of course he is, but it's not. So there's a thing, I don't know if it has ever been addressed. When I research and I saw you on different podcasts and talking about your art and what you do, I didn't see this being addressed, so I would like to address this very gently. So we'll start off and say your art is amazing. Okay? Thanks. It's high end. It's amazing the way you work with the commercial and the artistic potential of growing what you do is amazing. But I want to go down to the art style. Okay. You do very, very, very funny comics, and still you are both in that comics very hot. Like you're very like,
It's a big turn on, like the style. Okay. Everything is polished and nice, and as you said, the muscles and Yeah. the curves. I know you did one a commercial cooperation with like a sex toy company. Yes. Yeah. And then it was sizzling hot, like the comic Yes. books, even though it was extremely funny and very, Yeah. very like down to earth. And what are the measures that you have to address? Is there like, did you ever get a note from Maya like bring the sexy down or let's Oh, turn no. it up? No. I'm the opposite. You always yeah. turn it up. Yeah, for as long sure. as long as it served the The joke, message, the message, it's okay. It's fine by us, by both of us. The funniest, the better. Yeah. Like, for example, he drew me once when I'm putting my tights up. Yeah. But then after you giving birth to 3 kids, so you have, cellulite and we call it tires in Hebrew, right? Tires. And when I put my tights on, so it just shrink everything in. So at first he did the illustration, very Because I live in fear. After all, you need to draw your wife. My life is It is a bit, This is the best way to live in a relationship. No, he Long-term drew relationship. a Live in bit fear. fat from here and then a slightly more fat from here. And then I said, my ass is huge. Please, come on, turn it up Yes. much more. And then Bigger. came up. And then yeah. I put another line, bigger. Oh, now it's funny. Yeah, exactly. So The humor is before everything. Yes. If it's funny, I don't care what you do to my body or how do I look. yes, but you have it's into the art itself because your final product is so high end and the subjects are so mundane. You find a loophole. You can go as sexy as you want. Yes. Because the jokes are so mundane. It could be as appealing as you can do it. Sure. And it's not about being sexy or being provocative. It's just about the story that you're telling. The thing is, they send us these sex toys. Okay. Now we are both very boring couple when it comes to. He's very modest, Yes. but what he's trying to say that we never had sex toys. We never had sex. No. Those kids. are not ours. Abba. No. Oh my God. So we never had sex toys before in our life. Yes. Yeah. So to be with a sex toy in the same room made us so embarrassed. So we didn't know what to do with it. And it's just us in a room, right? There's no one else. Just For the two first of us. time, they told us that those sex toys are the apple of sex toys, right? Now I said to myself, they Overreacting, yeah, oversell it. Overselling. What are the chances that they be the apple? Because they designed by women for women. Yes. Okay, not by men for women. So once I saw it, I was like, damn! Oh my God! It's so nice to touch. Oh my God! It's so like this, and it comes with a remote control. And how do you use it? With a guiding book, and Maya is touching them, and I touching them. And we're like goody-goodies sitting and read how Yeah. to... We actually Into the manual. Yeah. Okay, let's start with charges. Yes. Step 1. Exactly. It was exactly like this. Yes. So we said, I think maybe it was fantastic using it for real. But the funny part, as I said, the joke is above all. The funny part was the first time that we opened it and saw it and needed to understand what to do with it. We thought to ourselves, what are we gonna draw about? And immediately we went to like the sexy part, the 18 plus. Yeah, we're gonna do it like a sex scene and whatever, and everybody enjoying this moment. And then we received those toys, and we looked at each other from above about this scene, learning, reading about step 1, insert the toy inside you. Never thought about this way. Okay. Now, then Maya looked at us and said, oh my God, this is the moment. This is the moment. This is the funny part. Now, while I'm reading it, literally, Maya is, I'm pressing the remote control, and all of a sudden, the dildo that Maya is holding it started like, and all of us looking at this scene like it's like a part of a, I don't know, teenage movie. Sure. Like American Pie movie. It was hard not to draw about this moment. But I think this is what we do. We draw about true stories. We never inventing something especially to promote something that we don't know anything about. Yeah, we offered to advertise the program. What it Photoshop? Procreate? Procreate, yeah.
they connect us and tell us that we want to give them a shout out in our social media channels, and we said, okay, we don't have Procreate, so they send us the program, and we will use it. And they say, okay, you need an iPad for it. Say, oh, we don't have an iPad. No problem, we will send you one with the program inside it. Okay, I received the program, I received the iPad, and start working with the iPad, and then all of a sudden I get to know the Apple Pen, which is completely different from the Wacom pen. And the You don't use the Wacom pen. Yes. Did you try Wacom once? I started off with Wacom. The pressure that Wacom discovered. The pen is the magic, is the best. Couldn't work with the iPad. And I told them, listen, I'm gonna send it back to you because I'm not gonna tell my audience to buy it because I can't feel connect to this product if I'm not gonna use it, you know? I guess that's integrity. Yeah, I mean, everything that we give to our audience, we tell them, we give shout out about, we experience it, we watched it, whatever. We can sign on it. Now you can sign on Procreate just because someone else drew you on Procreate, and then you can use this as we concur. It's fun to be drawn on Procreate, but I myself would rather, never mind. Here's a question to the audience. What do you prefer, Wacom or iPad? There's like the smallest percentage of people who can even answer that question. And but We say, okay, let's try it again. Another poll. Let's say another poll. What do you prefer, Apple or Samsung? יפה. Okay, because Samsung bought Very, very Wacom. strong in the social media interactive. It's what we do for 10 years. True. Very experienced in the field. Yeah. I don't, like, we're 10 years maintaining and building our IP through social media. But then there's so much, like every single month, social media is changing. We started with Instagram, but then Facebook was already in, but then TikTok came, and then so much more things. And we have today... I actually feel sorry for you. We have because today... I know what you can do with your time. Yeah. And then you have to play this game because that's your field. And I remember myself being exposed to your content on 9gag for the first time many, many years ago. I don't even know if it was the hot shower thing. Okay. Let's put aside the quality of the content. Just the fact that it's popular. Yeah. And you guys are Israeli. There's this proud, like a Maya Viehouda, you know, is Israeli name. It's like Israeli name. It's like Gal Gadot. It's like being part of Gal Gadot. By the way, in Israel, it took very long time for the Israeli people to understand that we are Israeli, even though we're being referred as the Israeli couple Maya and fucking Yehuda, the Israelist name. So it took time to understand that we are Israeli, but once the Israeli people understand, Started getting support from home. We have today 28, listen to this, 28 pages in social media. Do you manage all of them? Yeah. Yes. You've been together for so long. Yeah. I know that you have like the facial cues that you can read into one another, and I want to hear like the inside stories of a couple. So facially, especially with the kids, you have all sorts of like faces that you fear her doing, or faces that you know that if you see Yehuda having this specific Do you have something? no. cry for help in three different international languages. Your eyebrow, when you lift your eyebrow, No, my... you have like the rock Exactly, eyebrow. and when I open my Golden. eyes very big. Yeah. And it looks extra Scares the big shit out because of my us. eyes are bright, not brown, and because it's bright, it's scary, like I look like a madman. Yes, the open eyes. I immediately take my kids as a bulletproof vest, as a shield. Because we're doing lectures together and we're on stage together, so we got used to sharing stage. We know how to show each other, okay, pass me the mic, now you know, metaphorically, and make it look natural, organic. And The organic nature of your content is another point that I thought of about you, which is extremely, extremely rare. That on the one side, you cater to the authentic glory of the internet, let's hear the real stories. And on the other hand, the way you convey the authenticity of your life is through a very much processed process. Like it's very much handled. I mean, like if TikTok really wants you to just open a selfie video and just start talking and being very unproduced,
you take the materials, the content that is very authentic, but it's highly produced in the highest end of its genre. To me, is the reason why your content works so well, because it is the content that it's in the everyday observatory kind of comedy, but it's delivered in the highest end of our production value. It's not natural to us to just open the camera and be natural with no editing. I know it sounds ridiculous because we live in social media, kind of, it looks like it. We're making a living out of social media, but then we don't live inside social media. Our life is very private. We choose what we want to show outside because usually it's most of the things. Because we want to be very accurate and say it right, because our audience is international. We have to be very, very precise because different culture can understand the joke differently or can understand the story differently because they have different... For example, you cannot draw me or Maya doing this as a waiting sign. Because we have Italian fans. Because the Italians would get mad. Sure. Understand? Yeah. So we need to think about how to act differently. We need to create... Let's just explain to the Italians and other international viewers this gesture. Israeli signs with Maya and Yehuda. Is wait. Wait. 1 minute. Wait. Yeah, wait. When in Italy... It's not said vafanculo, no. It doesn't say something else. Yeah. Completely. We need to create an international language. That's what we do. Usually when you see our illustrations, if they have text, it doesn't need to rely on the text for you to understand the joke or for you to understand the message. You can hide the text and then... And it's one frame. That's crazy. I'm working on a storyboard for animation right now, so I'm going through panel through panel through panel. The challenge of telling a story with one image and having it not... It's not like a New Yorker cover. Yeah. Because within your illustration, you have a story here, an Easter egg here. There's so many things. Yeah. You know our personality through one illustration. Yes. You know. We actually draw the pic of a moment that everybody experience, but after this pic, everybody go on a different branch. But everybody experience this pic. Yeah. We understand that we are not comic artists no more. We are actors. We are directors, we are copywriters, we are lighting instructor, I don't know what the name, the cameraman, I don't know. Everything. As I said, the acting stuff is very challenging because as we deal with the Italian sign and the slang that we use as text, we need to everybody to understand those slangs, you know? So do you have like a mirror for close-ups or a full-body mirror, or do you call Maya for references and do this face? Only for body references? We photo each other. Yeah, we photo each other. Body references, my face, Maya, how do you... Okay, Yehuda have in his face 2,000 muscles. I have no other explanation. Every single facial expression that you see in our illustration, based on real facial expression that you see, that Yehuda actually does in the references. Yeah. It's ridiculous. He can do any kind of face there is, which is almost cartoonish. It's like Jim Carrey. Jim Carrey is a cartoon in a real person. Yehuda is the same way. So right, let's give us some of the highlights of the best of your best. You have favorite faces that he makes? he can move his. You can show his eyebrow like this. I can use my eyebrows. Exactly. I can use my ears. I can use my nostrils. Yeah. I can move basically everything. He lived comic books since he was born, so everything that you see the Hulk is doing, he's doing everything. Like the way he talks, the way he demonstrates things is the way cartoon does it. If you run, he's like... Use your hands, your whole body. He have body gestures and facial expressions of a cartoon. He lived it since he was born. When I'm happy, when I'm angry, when I'm frustrated, when I'm depressed, I don't know. You can use a certain amount of volume to help the audience understand that your character is happy. Right? Smiley does it, okay? Sure. You need to use an unsoundable volume. I like that. To the audience so they can understand the level of experience your character is having in this scene. If you want them to understand that your character is very happy and you do this,
I don't think it will work, but if you go like, you know, everything, if you are angry, or if you are angry, He just became Wolverine. Just You know? a second, Wolverine, like that. so this is the unsoundable volume that we use, and if we reach the high volume of my character or Maya's character, we use another character that is not human, which is Hulky and Uni, the unicorn and the plushie, that they are stretchable as much as we want. So we can increase the volume of our character. So once I'm happy, this little Hulky plush will be extremely happy because I can stretch it in a way the audience... Yeah. We'll accept it. Yeah. Yeah. That's part of the genius of what you do. You self-branded yourself, but you are detached from it because it's characters that you, as you said, you can stretch and play around with. Mm-hmm. Did you ever get the offer monetizing your content on OnlyFans and making it rated R? You don't know about it? You have an OnlyFans page? Oh, this is good stuff. You don't know it? I mean, I can't believe You know I it. didn't- You don't know? I can't believe I didn't found it. You So don't? you should. Holy We have a link shit. through Instagram. We so- have So it. just answer this question. Yeah. What is the percentage of the income that comes from OnlyFans and your other ventures? A real good move, or is it in the beginning of it? How long have you been doing it? No. אני מאמין שאני לא יודע את זה. באמת? We have... Oh my God, We this is have, good story. אני מבסוט, כתבתי לו שאלה בצד, שאל אותם על ה-OnlyFans, מטומטם, איך אתה לא יודע את זה? סליחה. So we opened OnlyFans, I think it was 3 years ago? Of our characters, Of our not characters, of our, not the real ours, people. no, Of of our course, characters. not the real Only people. illustrations. The reason that we did that because basically As because a joke. because we're cartoons, we can basically promote any kind of content. That's the good part of it, of having comedian. so big audience because they talk to you and then they guide you what they want you to do. And one of the things that they requested was plus 18 content, like for adults. And so we said, okay, we have kids, we have family, we cannot do that. Like, I don't want to be naked in real life, but our characters can. And it doesn't mean that it has to be dirty. It's still, we have, like you said, it's not just how we draw ourselves, it's the content. Yes. So what we started to do is just take in our existing illustration and did the uncensored version of this. I think it started by us creating, we created one illustration 3 years ago about us having a shower, not the shower scene, the famous one, but another one that Yehuda, because you have, I don't know, you're a guy, right? Can you reach with your hands to your entire back? Specifically, yes, but he's Really? huge. No, so he can. I can. He's not that flexible, and every time that way, The last time I washed my back, it was when I 5 years old. No. The last time that he washed his back manly. was when we both took a shower together, Yeah. which didn't happen for a couple of years now because we Yeah. have toddlers in the house. But the only time that Yehuda is washing his back is when we shower together. So we drew about that, us having a shower together, and me scrubbing Helping his back. Yeah, scrubbing his back. And then, of course, we're naked and so on, but we cannot draw naked bodies on Instagram, so we put like a steam, bubbles, everything that covers it up. A very like a Austin Yeah. Powers Yeah. kind of Exactly. Yes, exactly. Exactly. There's so many people that want to see an adult content. Why won't we take this illustration and just make it an uncensored version of it? How long has it There. been up? The 3 OnlyFans years. page? 3 years now. 3 years. 3 years. Wow. Yeah. You're It early went- adapters even in that, I think, like in a sense. Like not in OnlyFans, but I'm still disappointed in myself with all the research. I'm going to clear my mind out of it and say, Allah, about You're geniuses. I should have known you already did and thought about everything. And it already wa- The thing, when the world is changing so fast, Yeah. you have to be creative, not just in, drawing. You have to be creative of how you make a living. The way of providing yourself is not like 10 years ago. You're not going to high school, like a university, doing a degree, tack, you have money and that's it. No, you have to be very creative of how to work in this changing world. We started OnlyFans, it was like a shot in the dark. But once we upload this illustration that Maya talked about her scrubbing my back, but the uncensored, now, the only thing you see is Maya's butt. When she saw the viral that this illustration gained on OnlyFans, she said, okay, let's give it another go. Let's take an existence illustration that give us a bit of a hinge of sexuality and give it an uncensored point of view. All of a sudden, our OnlyFans page
started to blow. It was shot in the dark because it was not supposed to be our main income or a good income. It was supposed to be for fans that requested an adult content. But So then it caught you by surprise, the success of Yes. yeah, but it was, I don't know, it was a little bit before October 7th happened. And when October 7th happened, Israeli was not that fond of until today in the world. And we're part of it. It was like a major, איך אומרים חרם? boycott. Major boycott on us on social medias, and I think OnlyFans was our savior back then. This is a lifeline for in that. It's content that people doesn't care Yeah. where you're from. Yeah. They just want the content and that's it. Actually, we didn't know that there's a fan base for erotic illustrations. We didn't know. Okay, so I'll ask you because we're both, the three of us are graduate of art schools. You've never illustrated your own adult material? Like for your own... Of us? No. Oh, for ourselves, for personal use. For personal use. For As a personal kid. use. Well, I didn't. I'm a woman. I have to be honest about it. No, never, because I didn't women. I used to distribute sketches to my friends for their own use. No, Yehuda is really he always not for maybe for porn, I don't know, but Yehuda was always a big fan of drawing the human body. yeah. For art. But anatomy. Yes. Anatomy. And superhero poses and Yes. muscles. Not just that. Just to understand how the muscles work. Yeah. When I took one of my action figure, model it the way I want it, but usually you just put it like this, and then you draw it. Mm-hmm. But all of a sudden, I remember going like this. This is a nice point of view. I never thought about drawing from this angle. And then you go like this, and then you go like that, this and that. And all of a sudden, I got addicted to the human body and understanding how does it work, how muscles work in different point of views and action poses. I don't know, I just see the human body as something very interesting to learn from. Yehuda So is your interest in the human form is also went into the direction of the medical and Yeah. Oh yeah, for sure. practical. Same as Da Vinci. Since I was a kid, when I see artists that I really love, I don't look at them and go like, oh, I hate this guy, he's drawing so good. Which you probably hear a lot from people when see other artists, they go like, oh, I hate him, he's so good. No. The way I look at this art, I'm going like, what did this guy understood that I still not understand? This is my mission to understand so I can take this knowledge and combine it with all the knowledge that I gained through these years to make it and use it as my own. So when I learned about Da Vinci and the way he was addicted to the human form, I understand that you have to learn the human form. You have to learn how to work with it, how to draw it. And then he took me to the manga field to understand how to use the fingers as a tool, as a character. Our fingers, the character's fingers, everybody go like this, like that, like this. Maybe, this form, they do it as a laziness for 4 fingers. Yeah. But manga way, they use it as a character, as a side personality of the character. I mean, you can go like, I'm angry, but what if I do like this? If I do like that instead of hi, like, hey. So there's a lot of personality in human palms. Maya also taught me the science behind colors. So Everything that's color theory is your department? Yes. She taught me how to use color as a tool of emotion and message. I want to hear from you, what are the kind of corrections and notes that you have that are easier for you to take, and what are you feel that you have the internal... ego. Yeah, I don't know if it's ego, it's just... Listen, babe, ego. This is my department. Yeah. I do the composition. Okay. Because it's easier to say, okay, color is your department. Yeah, okay, I'll try a different hue. I'll try to do it saturated. But is there something that is hard to take from Maya for you? Everything. Yeah. Everything. Categorically. Especially her punches. Everything. She have a Everything. killer hook. No, we're working together for 10 years. Yeah. But it doesn't make it easier
working together because both of us are artists, but eventually at the end of the day, Yehuda's hand is this is the golden hand. This is what execute all the illustration. Even though both of us are artists, the final illustration that you see is a combination between Yehuda's style and my style. Yes. So we have an online course, and one of the videos shown the very, very first time that Yehuda drew my character. Yeah. And I forgot completely about this. And when I saw it, I was like, I think my voice was like that. Oh my God, what did you do? It was horrible, horrible. It doesn't mean that Yehuda doesn't know how to draw. He's a genius. He's a true genius. But the way we work together is, so he come from the comic side, from the cartoonish side, and I'm come from the realistic side. So what you said about our art, that it looks so fine, is because we take in the cartoon side, but we paint it and draw it like with the shading, with a rendering it in a very high-end style. Yeah. So this has come from my side. This is actually my style. I'm more a realistic artist, and you're more cartoon style. She's the better artist. No. Let's be real. You always say that, but like be we real. no, but I gotta we say talk. that if we could have gone really geek out on this format as the way I would love it, and not a lot of people would tune in, is just to bring in your sketchbooks and my sketchbooks and start just playing around with it because She have a very specific one style, which is masterpieces. No, my style being is very good. My style is very, very realistic. If you will give me a photograph or of something, doesn't matter what, I will draw exactly how it looks like. Nice. So you're good with sketching from live as well? Or I can do it, but I like to take my time. I like to draw alone. I don't like to draw next. I like to draw alone with headphones and and this You is can use my style. oil paint, water paint, acrylic, charcoals, So you're pencils, versatile in technique as well. She's mastered all the techniques. I master all the styles. This is the difference because True. since I was a kid, I tried to understand how to draw Looney Tunes, how to draw X-Men, how to draw manga, how to draw graphic novels, how to draw realistic, how to draw cutouts, how to draw everything, so I can combine all those things into one style. Because Maya used those, mastered all the technique, she can use it on those styles. For example, at the manga illustration, let's use watercolors. For the realistic ones, let's use oil painting technique. The way we work is kind of like you have four hands on piano. Yeah. We know very well each other tools, and we use it whenever you need. For example. It wasn't easy. I know. I hear the jokes in between and Yeah. Of course, but no. Just the courage of going for it because it's so untrivial working as a couple. It's hard. With your wife, yeah. It's very hard, because I'm not someone asked me once, don't you miss, actual drawing when you sit down and your hand is the one that draw? And I was thinking, not very much, because I feel that I'm drawing every single day. Yeah. I'm more like an art directing, but I'm creating art through voice, through guidelines, and you understand exactly what I'm saying. Again, you can, in different fields, you can be a director and you're not with the camera and you're not with... Once we have the idea, we go to the sketchboard and we try different angles. Let's draw it from this angle. Maya, no, let's do it from this angle. Yehuda, no, let's try this, let's try that. And then we do the elimination part. We decide both, no, we love the A situation more. Now, Yehuda, go to the set, give me facial expressions. Mm-hmm. Yeah. So today we're launching our... New project! So today we're launching a new project. We're working, here it comes. We're working on a mobile game. Nice. Of one of those days mobile game. And we're super excited about it. And we're going to tell the audience about it through 4 illustrations. We wanted to, so the way we communicate with our audience is through our art. We say things with illustration. So today we were going to announce about us making a game. Okay, so last week we sat down and talked how we're going to do that. And I thought about the immediate situation, like immediate concept idea that come up to our head, and it's us sitting down with a phone and super excited about it. Oh my God, and ChatGPT can do that, okay? You don't need us for that. But then
we started to think about... We started to break down. We started to break down how do we live cell phone, because we're both parents, we don't have time to play in our phone, Yes. right? So Yehuda doing it in the bathroom, I'm doing it before I'm going to sleep. Like, when do we have time? We don't have time to live, okay? When exactly are you expecting us to play in a phone? So we actually started to break it down. Where are we doing this? And then we discover, okay, when we wait in an elevator, when we're going to the supermarket and we are alone for for a few minutes in the bathroom, during the kids is on top of us and the house is totally mess at the end of the day and everything. So that's what we did. We drew ourselves playing in the game during each of every one of this situation, and this is how we're thinking about stuff. It's exciting to see what we came up with for the mobile game. The moment that I understand that we play for the same team, and we're not competing each other as an artist, Yeah. this was the moment that my ego was left aside, and I started to accept other artists' opinion about my art. Interesting. Because, as I said earlier about my little daughter, when she drew a circle and she saw it as a dog, she's an artist, I'm an artist. I don't want her to be affected by other people's opinion about her art. I want her to develop her own opinion about her art. At start, it was very hard for me to draw, to sit like 8 hours on an illustration, and all of a sudden Maya came and said, I don't like it, I think you need to do this, and this. But because you sit on illustration... I don't like it. He wanted to choke me. No. When I'm saying stuff like that, he just wanted to choke me. Like, It's so hard to get criticized and notes. It just awakens something primitive, childish even, within you, that someone says, this that you created is not good enough. It immediately connects to you are not good enough. This, Exactly. the extension of you, is not good enough, which is like you need to really do the gymnastics in your heart and mind. I'm trying to explain, Yehuda, that when I'm saying some form of, something that might sound bad, it's not because he's not a good artist. Because he knows it. And actually, the illustration is fantastic. I'm saying it's not bad. It's fantastic. Everyone that's gonna see it, will say that it's fantastic. But it can be more fantastic. So let's make that happen. You are the only one that can make it great. So make it fucking great. Let's recreate the Yeah. meme. Your illustration is good, but it could be better. Exactly like this. Okay, so I wanted to stop catering, I want to apologize and stop catering to the international audience ולחזור לדבר בעברית. יאללה. אחד, כי אני רוצה לשאול אתכם שאלה על... ש7 באוקטובר והשלוש שנים הנוראיות האחרונות קרו, והקהל הבינלאומי זה כבר עניין עם להיות ישראלי. יש כאילו דברים שבעבודה שלכם אתם רגע מצנזרים? נגיד, עשית מילואים? לא. בתקופה הזאת? לא. עשיתי מילואים בקיבוץ. נכון, היית בכיתת כוננות וזה, כל המקלטים, כל הכיתת כוננות, כל הדברים וההתמודדות עם הילדים והזקות וכאלה, זה הרי, אם הייתם יכולים לפתוח הכל, זה חומר משוגע לכוננות. נכון. אבל זה לא everyday זה לא רלוונטי לאף אחד. כן, זה לא בינלאומי בכלל, זה לנו ולאוקראינים רלוונטי אולי. בדיוק. ויש לנו קהל אוקראיני, אבל גם רוסי. לא, דיברנו על זה ממש בהתחלה, ועד היום אנחנו שואלים את עצמנו האם זה היה הדבר הנכון לעשות. אני חושבת שכל בן אדם, כל ישראלי, בייחוד שהוא נמצא ברשת וחי מהרשת, זה אומץ מטורף. אני מעריצה כל ישראלי וישראלי ששם את עצמו out there ברשת, אחרי 7 באוקטובר ובהצהרה וייצג את ישראל. לנו זה עלה בפרנסה. עד היום. זה מופרע שזה דורש אומץ. עוד גם להמון, דרך אגב, אנחנו לא היחידים שזה עלה להם בפרנסה, אבל מכיוון שזה הקהל שלנו, אנחנו כאילו, in a way, יוצאים נגד הקהל שלנו, ואנחנו שאלנו את עצמנו עד היום, האם זה היה מהלך נכון לעשות, כי זה רע, אבל הנה, עובדה, המדינה לא, זה לא עובר, זה לא, אוקיי, אנחנו כולם חושבים כמה חודשים מבצע, זה יעבור, לא. אנחנו 3 שנים בסיוט הזה, וזה לא נגמר. אתה לא מצליח לחזור לשגרה. ברשתות החברתיות, אתה שומע כל מיני אנשים, מאז 7 באוקטובר ירדו לי 2,000 עוקבים, ירדו לי 20,000 עוקבים, ירדו לי 100,000 עוקבים. ירד לנו כבר יותר מ2 מיליון עוקבים בעקבות הדבר הזה. עכשיו, 2 מיליון עוקבים שלנו זה עוקבים אורגניים. זה לחם לילדים, זה בגד לילד, כי זה הפרנסה שלנו. כן, כן. הדבר הזה זה משהו שאתה אומר לך, פאק, איזה משחק מעוות הרשתות החברתיות האלה, אבל תשמע, אנחנו נמצאים במשחק הזה כבר 10 שנים. ברור שאנחנו ישראלים גאים.
לא, אבל ברור שאנחנו ישראלים גאים, ואנחנו רוצים לייצג את ישראל, ואנחנו מכירים במציאות. אני עשיתי מילואים 10 שנים, כאילו, רק תן לנו... מציינת רמטכ"ל. לא, באמת, אתה אמרת. זה הדבר, כנראה שגם בעוד 50 שנה נסתכל על זה ונגיד זה היה הדבר הנכון לעשות, כי אנחנו בסוף רוצים בטובת המדינה שלנו ולייצג אותה. אבל כרגע, נכון להיום, כל עוד המלחמה לא נגמרת והמצב נראה ככה, אנחנו נפגעים מזה קשה. חלק מהעבודה שלנו זה היה לבקר בקומיקונים ברחבי העולם. כן. עכשיו, יש לך את המארגנים, אין להם שום דבר נגד ישראל, אבל אומרים לך, תקשיבו, אתם ישראלים, וזה שאתם תגיעו לשם, אתם תביאו לשם הפגנות פרו-פלסטיניות והלך לאירוע. ואני ממש מתבאס בשבילכם, שאני לא יכול להזמין אתכם, כי אז האירוע שלי נפגע מה שפעם, אתם הייתם מוכרים לי את הכרטיסים לאירוע. ועכשיו אתה אומר לעצמך, כי אתה מקבל הודעות. אתה מקבל, חבר'ה, אתם אומרים, יהודה ומאיה, אני אראה אתכם בקומיקון השנה, אתה תגיעו לניו יורק, אתה תגיעו לגרמניה, ללונדון, כזה. לא, לצערי, לא עדיין הטרנד שלי, אנטישמיות באוויר. עכשיו מה, אתה תדבר על זה 3 שנים אחרי? די, העוקבים שלך לא חיים את המציאות שלך, מבחינתם זה לא קיים המלחמה פה. לא, זה לא רלוונטי בכלל. אתה צריך להתקדם עם החיים, עם כמה שזה קשה, ולהמציא את עצמך מחדש כל יום. אני בסבב האחרון של איראן שהיה על הפורים ועל הפסח, אני שבועיים הלכתי עם דמעות בעיניים. והילדים איתך בבית, אין לך... יש לנו 3 ילדים קטנים, עכשיו לך תסתיר את זה. מה? שבועיים הלכתי עם דמעות בעיניים, כאילו לא תפסנו את זה, די, כמה אפשר. יש לנו גם סבב של הרצאות שאנחנו עושים, אז יש לך מלחמה. אתה לא יכול לצאת עכשיו לעשות את ההרצאות. נגמרה המלחמה, או סוף שנה, כבר לא מזמינים. הבינלאומי חוסם את מה שאתה יכול לעשות מהבית, והמקומי, עצם הצרה, חוסם את מה שאתה יכול... בשלב הזה, בריצה במקלטים, באמצע הלילה, שהיינו רצים במקלטים... ישנו עם תינוקות במקלט. ואתה אשכרה שבוע שלם, אתה ישן במקלט עם תינוקות. באמצע הלילה, רץ 500 מטר למקלט, כאילו מה? אתה קולט את הסרט חיים יפים, שפתאום עכשיו איך אתה מצייר לילד הזה? ל3 ילדים שלך, אתה חיים את המציאות הזאת? אתה ליטרלי מציירת. כי נכון. אנחנו ליטרלי מציירים את זה. ואתה צריך כאילו באמת... יש לנו גיבור על, קוראים לו איירון דום. הפרויקט החדש הגדול. אחד הפרויקטים המטורפים שעשינו בעולם הזה עם שרי גבעתי ואיתי שלזינגר, באמת זה פרויקט מדהים. כשיהודה תיאר את זה לילדים שלנו, אמרתי, וואו, זה כאילו, זה לא תיארנו שזה יהיה כל כך פשוט ככה להסביר לילדים את המציאות המעוותת שיש בישראל. ואתה רואה בשמיים, אתה רואה שמיים טילים עוברים ככה, מה תגיד לילד שלך? אז יהודה אמר, אתם רואים? זה איירון דום. הנה הוא בא, וטק, אתה רואה את ההתנגשות, והוא מסביר לילד בן... ממש החיים יפים. באמת, אתה צריך להעביר לו את הדבר הזה. עכשיו, מה שקרה, הילדים כל כך, הם ראו גם את הדמות, הם רואים אותי עובד על הדמות, ועובד על הקומיקס והכל, והם רואים את הפרויקט הזה רוקם עור וגידים, והם מסתכלים על הדבר הזה, ואומרים, וואו, אבא שלי יצר גיבור, אבא והם יצרו לי גיבור על ישראלי אמיתי. מבחינתם הוא אמיתי. ואז מה שקרה, הם הלכו והתחילו להשוויץ עם זה בגן. יש גיבור על אמיתי, וראינו אותו בשמיים, באזעקות. ואז המציאות התחילה... ואז המציאות, הילדים אומרים, אין כזה דבר גיבורי על, זה לא נכון, ואז הם חוזרים אליך הביתה, אומרים לך, זה לא נכון. ואז אפרופו, אתה צריך להמציא את עצמך מחדש, הכי בחיל האוויר. אמרתי, תקשיב, אני צריך שאתה תחשב, תראיין, לך תצלם את אחד הטייסים, סרטון. מודל לאיירון דום שהציל את היום. כזה. גדול. מדבר אל אריאל ואיתן ספציפית, ואומר להם שהוא מכיר את איירון דום, הוא עבד ביחד עם איירון דום, והאיירון דום שומר עליהם, והכל בסדר והכל יהיה טוב, ותמשיכו לשמור על עצמכם ולהיות שמחים וזה וזה. הילדים כאילו, פאק מה שהילדים אמרו בגן, הנה יש לי הוכחה, איירון דום אמיתי, אני מבחינתי, עכשיו כל מה שאני שומע הזעקה, אני רק צריך לשמוע את הבום, ואני רגוע. בעזרת הציור זה חכם מאוד. זה גם נשמע כמו משהו שכאילו, ההילינג המקומי שצריכתם לייצר את הילדים, או משהו שאתם, טוב, בוא נעשה את זה לעוד ילדים בישראל, אם זה עוזר לעוד שני ילדים. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים את זה. הולך לצאת חוברת ראשונה. חברים, בואו נראה את הציורים שלכם, ואז נמשיך לדבר על הפרויקט שלכם. אוקיי. מגניב. כמו שאמרתי לכם קודם, יש לכם, שניכם כאילו, יש לכם את האפילה אתם מאוד יפים, אתם זוג מאוד מאוד יפה, וזה שלשניכם יש את היכולת להיות מאוד מאוד כאילו אקספרסיביים בכאילו בפרצופים ובזה, זה משלים מאוד 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 מעניין למה שאתם מביאים אחד לשני. זה נורא מעניין אותי שאתה מאייר, וכאילו בגדול אתה כאילו קומיק גיק, אבל אתה כאילו נראה כמו למברג'ק. כן, יש לי... מאוד מופתעים, מאוד מופתעים. מופתעים. שיש לי פנים של בן אדם שיכול להתאים לכל עבודה. אתה יכול לשים לי גם בהייטק, ואתה יכול לשים לי גם טכנאי מזגנים, למרות שצחקו עלינו בטייכר וזרחוביץ'. נכון. כן, צחקו עלינו שאני מצייר את עצמי כמו ענק הירוק, שבתכלס אני נראה כמו טכנאי מזגנים, ולמה לא נצייר על דברים מצחיקים? ההוט סטאפ, מה, תלמד שניכם ממש צחקו עלינו. גם
כשאני משתמש בימי הולדת שלי בשביל לשים לי כל מיני עוגני לתרד במשקל, תעלה זה, תפסיק לעשות ככה, habits. והעוגן שאתם יצרתם לעצמכם, זה שאתם כל הזמן צריכים לעשות, this is our illustration, ככה אנחנו, ואתה אומר, אני חי אל מול הדימוי שיצרתי לעצמי, זה ממש 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 מראה מגניבה, שהיא שוב לגמרי בשליטה שלכם. ואני אומר, אני כאילו מסתכל על מאיה, ואני לא עושה לכם ניתוח בשקל, אבל מאיה, כאילו, היא חולת השליטה פה, היא כאילו הבן אדם שהכל אצלה בידיים, זה מאוד מאוד ניכר. האומנות שלכם היא כל כך שם, שזה כאילו, אתם כל כך שולטים במדיום, שזה מדהים. בואו נמשיך לדבר על זה, אבל בואו נראה רגע מה עשיתי. זה מה שאתם רוצים, תכף אורי יפתח... וואו! אפשר להקטין קצת. יואו, מדהים. אדיר, אדיר, אדיר. אדיר. זה מצחיק, זה לא נעים לי, שמתי לך ביד... לפני שדיברת על... לפני שדיברנו על הוואקום. אז הוא עושה אפל פן. ואני אפל פן. וואו, איזה תפיסה של מבט. ממש. שם החיוך. זה איך שאמרתם על ישיבה. זה נראה כמו, אם אתה מרנדר את הנתונים היבשים שלך ב-AI, אז זה הדמות כנראה ש... זה נראה כמו השחקן ההוא מהקיבוצניקים, שמשחק גם במתמחה. אני יודע על מי אתה מדבר. כן, אבל ישר עלה השריף מ-Stranger Things שאמרת השחקן. נכון, אתה יודע, כשאמרו שנעשה סדרה, אם יעשו סדרה אמיתית, מי שצריך לשחק אותי זה או אותו דבר דיוויד הרבור או וינס וון. אחד מהשתיים. וואו, וינס וון, איזה כיף, הלוואי. נכון, אחד מהשתיים מהשתיים האלה. כי זה גדול, הם אנשים גדולים, קומיים, יכולים להיות הגודל המסיבי הזה, ומאיה כנראה זה יהיה אוליביה ווילד או שרי ציון. וואי, פעם אחת הזמינו אותנו... אבל גם אצלך יש הרבה פיצ'רים שאתם פשוט לא מתעכבים עליהם. אני חושבת שאצלי יותר בא לידי, כשאני מתנהגת, רואים כשאתה רואה אותי ב-real life, ברגע שאתה שומע אותי מתנהגת, מדברת זזה, אתה מחבר את זה לדמות. אבל הנראות אני כאילו אישה גנרית, שיער חום בעירה... 2% בעולם יש להם... אבל הלכנו, תקשיב כי אתה מצליח. הלכתם על הגנרית. תקשיב. כי אנחנו כבנים קשה לנו לצייר אולי בנות. אני יודע, לי קשה לצייר בנות. את far from generic. יש לך חיוך הפוך, שהוא הולך ככה ואז עולה. True. העיניים שלך הן גדולות. חוץ מזה שהן בהירות, הן גדולות. ויש להם כאילו מרחק, בגלל שהן גדולות יש לך בדיוק, אנטומית יש לך בדיוק מרחק של עין בין עין לעין, אבל הם כאילו, הם wide open. ולשלכם יש גבות מאוד אייקוניות, שלך עושות כאילו את הדבר הזה, שמאפשרות לך את כל הדבר הזה, ויושבות כן על רכס של עצמות כאילו איזה מאוד מאוד אנימטיביות, ויהודה, יש לו את the whole shebang עם הגבות. את לא אייקונית כמו יהודה, כי יש לו את כל הדברים האלה, אבל אם תוסיפי ליהודה יש הרבה שחור. אנחנו למדנו כשהתחלנו לצייר כאילו בסוף, איפה אנחנו רואים מתי עובד לא עובד? בשלב הסקיצה. כי כבר בשלב הסקיצה אתה עושה את הכתמים השחורים, ויהודה הוא נורא שחור. יש לו את החולצה השחורה ואת הזקן השחור ואת השפם השחור ואת הגבות השחור ואת השיער השחור. עכשיו זה נהיה יותר זוהר ליבה כזה. פעם אחת הזמינו אותנו ב-2019, זכינו בפרס בטורקיה, פרס שנקרא Inflow Awards, Inflow Global. אוסקר של משפיעני רשת. בדיוק, זה איזשהו פרס תחרות משפיעני רשת. לא איזשהו, זה אוסקר, תפסיקי להנמיך את הדבר הזה, זה חתיכת פרס. אני תמיד מקטינה דברים, אני מצטערת. אוסקר למשפיעני רשת, עם כל הגדולים, אשכרה פאקינג גאלה. אנחנו מגיעים ואתה מזהה, באמת, כל הפנים הכי איקונים שאתה רק עולה לך ברשת, כולם נמצאים שם, יוטיוברים. כולם. ואתה שם, יושבים לידך. ויש שם מלא שאתה לא מזהה, כי אתה אומר לעצמך, כמה הם מפלטרים את עצמם. ממש. אותנו זיהו. זה הוא! אותנו מציורים, מהתמונות לא זיהו אותם, כי הם מפלטרים, ואז אותנו זיהו מציורים, ואמרתי, אוקיי, אנחנו כנראה עושים עבודה טובה. כן. תקשיבו, תענוג גדול, גם לדבר ולזכות בנוכחות שלכם. אולי נעשה עוד... להמשך פודקאסט חלק שני. וכיף נורא נורא היה גם לצייר אתכם ולשמוע. אדיר. מסקרן כל כך כאילו קצת להציץ לתוך העולם שלכם. תודה רבה על הזמן שלכם. תודה לך, איזה כיף. יאללה. היה אדיר. 24/7 24/7 24/7 רואים, שומעים.